Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina asked the party leaders and activists to work for mitigating sufferings of the flood-affected people alongside government's preparedness to face probable prolonged flood in the country. 31% of the country's landmass underwater as flood situation in most inundated places worsen. Bangladesh to attain goals of golden prosperity led by Sajib Wazed Joy, hopes Ubaidul Qadir. BNP's anti-craft rhetoric ridiculous as the party made Bangladesh world champion in corruption for 5 consecutive times, comments Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Rates of sacrificial cow hides fixed at 35 to 40 taka per square foot in Dhaka and 28 to 32 taka outside the capital. 54 new corona deaths reported in the last 24 hours amid total recovery of 1,23,882, including 1,792 freshers. Global COVID-19 death toll crosses 6,49,000 as over 1 crore 62 lakh people contract contamination. And England batting in the second innings of Manchester Test against West Indies. Assalamu alaikum. This is Shamim Khan welcoming you all to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Centre. Those were the headlines. We now move on to the news and details. Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina asked her party's central and local activists and leaders to work to face the flood situation, citing a probable prolonged inundation this year. She said the government is taking all-out preparedness to face the deluge. The Prime Minister told this to partymen at a meeting with party leaders on flood situation at a Dhanmondi party office today. She was linked to the meeting over video call from Ganabhavan. The Prime Minister said preparedness like that of 1998 should be made available in this year too. স্থায়ী হতে পারে। ঠিক 98 সালের বন্যা ছিল সবথেকে দীর্ঘতম বন্যা, সবথেকে দীর্ঘ সময় 98 সালের বন্যা স্থায়ী ছিল। 88 সালের বন্যাটা 2 সপ্তাহ ছিল, কিন্তু 98 সালের বন্যা কিন্তু দীর্ঘ প্রায় 69 দিন ছিল। এই যে বন্যাটা যে ওই সময় এত বেশি ছিল, মানে 98 সালে সে সময় অনেকে বলছিল যে কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। আল্লাহর রহমতে আপনারা যে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম মানুষ মারা যায়। এবার আমাদের সে প্রস্তুতিটা রাখতে হবে, দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে তারপরে আমাদের কি করা উচিত? আপনি দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ আমরা ভালো থাকবো ইনশাআল্লাহ। আপনি ভালো থাকবেন, ভালো থাকবো। আপনি আসতে মনে জোর রাখবেন, আর ওই যে গরম পানি ঠান্ডা পানি ফ্রিজের জিনিস খাবেন না, শুধু গরম পানি খাও, এটা খেয়াল রাখবো। Awami League Presidium member Jahangir Gobind Nanok chaired the meeting. Information Minister Dr. Hassan Mahmood, Education Minister Dr. Deepu Moni, Presidium member Abdur Rahman and Joint General Secretary AFM Bahauddin Naseem attended the meeting among others. The overall flood situation in 17 districts of the country has improved some areas and worsened somewhere today. Flood Forecasting and Warning Center said flood situation will remain unchanged this week in the middle and northern parts of the country, including Dhaka. At present, flood situation is steady in 7 districts, including Brahmanbaria, Jamalpur and Kurigram. The flood situation is improved in Sunamganj. On the other hand, it may worsen in Manikganj, Munshiganj, Faridpur, Maradiripur, Chandpur, Rajbari, Shariatpur, Sirajganj, Tangal and Dhaka. According to Flood Forecasting and Warning Center, water at 18 rivers was flowing above danger mark at 28 points.
Water at Ganga and Podda River may increase, and water at Surma, Kushiara, Dhorola, Brahmaputra and Tista River may decrease in the coming days. Water Development Board said river water may increase in Dhaka and adjacent areas in the next 24 hours. Meanwhile, flood situation has worsened more in Tangal district. The city protection dam of the district is under threat due to a heavy tide of Pungli River under Jumuna. The Jumuna River was flowing 88 centimeters above its danger mark in the last 24 hours in Shirajganj, while it was flowing 99 centimeters above its danger mark at Kazipur point of the district. Water was flowing 115 centimeters above its danger mark at Goalondo point of Rajbari after increasing 5 centimeters. Flood situation is unchanged in Jamalpur. Jumuna was flowing 112 centimeters above its danger mark in Bahadrabad Ghat point after increasing 2 centimeters. All 4 upazilas of Madaripur are now flooded. Podda water was flowing 56 centimeters above its danger mark in Naria Shureshwar point of Shoryatpur after increasing 2 centimeters. Flood situation has worsened in Bagmara, Poba and Mohanpur upazilas of Rajshahi. Lowland areas of the district have flooded afresh. Atrai water was flowing 73 centimeters above its danger mark in Shingra point of Nator. Meanwhile, Brahmaputra River was flowing 95 centimeters above its danger mark at Phulchuri point of Gaibandha after decreasing 8 centimeters, and Khagut River flowing 70 centimeters above its danger mark at Bridge Road point. People in the flooded areas are passing miserable life and they are getting government relief assistance. Newly appointed Chief of Naval Staff Mohammad Shaheen Iqbal was adorned with the rank badge of Vice Admiral at a function in the presence of Prime Minister Sheikh Hasina at Ganu Bhavan this morning. Prime Minister's Press Secretary Sanul Karim said Chief of Army Staff General Aziz Ahmed and Chief of Air Staff Air Chief Marshal Masud Zaman Sarniabad adorned the new naval chief with the rank badge of Vice Admiral. The Press Secretary said after the badge adorning ceremony, the Prime Minister wished the new naval chief success in discharging his duties and assured him of extending all sort of cooperation to this end. Principal Staff Officer of the Armed Forces Division, Lieutenant General Muhammad Mahfuzur Rahman, and Secretary to the Prime Minister's Office, Muhammad Faisal Hussain Mia, were present on the occasion. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary inaugurated tree plantation on the Jatiya Sanshad premises as part of the program taken by Prime Minister Sheikh Hasina marking Mujib Year. The Jatiya Sanshad has undertaken various activities throughout the year, one of which is tree planting. This eco-friendly tree planting program will play an important role in protecting the environment. The Speaker said that all members of Parliament will participate in tree plantation program on the Jatiya Sanshad Bhavan premises in phases. She said that a tree plantation program has been taken up on the Parliament building premises with the target of planting at least 350 to 500 saplings on the occasion of Mujib Year. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা বাংলাদেশে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে 1 কোটি বৃক্ষের চারা রোপণের কার্যক্রম ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আমাদের বৃক্ষের চারা রোপণ এই কার্যক্রমটি শুরু করেছি। আমাদের এই কার্যক্রম চলমান থাকবে। আমরা এই সংসদ প্রাঙ্গণে অন্তত 350 থেকে 500 বৃক্ষরোপণের একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করব। Later, she planted an ashok, a mango and a nagishar sapling. As part of planting 1 crore tree saplings announced by Prime Minister Sheikh Hasina on the occasion of birth centenary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the plantation program was organized by the Jatiya Sanshad authorities.
Chief Whip of the Jatiya সংসদ Nuria Alam Chaudhry and State Minister for Housing and Public Works Sharif Ahmed also planted trees as special guests on the occasion. Jatiya সংসদ Whip Iqbalur Rahim and Parliament Members Club General Secretary A.B. Tajul Islam, Members of Parliament, PWD officials and concerned officials were also present on the occasion. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said Prime Minister's ICT advisor Sajib Wazed has showed ways to thousands of youths to dream by introducing latest technologies in the country. Bangladesh will achieve its expected goal with his ideas and thoughts, he added. Obaidul Qadir also said the ongoing development activities of the country has been hampered a bit due to coronavirus outbreak. However, the country will be able to reach its long-cherished hemisphere of development if Sheikh Hasina is in power. The Awami League General Secretary made the comments after opening a book titled Sajib Wazed, Appearance of a Rich Future, at his residence today. State Minister for ICT and publisher of the book, Junaid Ahmed Polok, Prime Minister's Deputy Press Secretary and editor of the book, Ashraful Alam Kokon, and owner of the Joita Prakashuni, Yasin Kabir Joy, among others, were present. State Minister for ICT Junaid Ahmed Polok said the purpose of publishing the book is to project the visions, missions and future plans of Sajib Wazed Joy. বন্ধ হয়ে গেছে সকল দরজা কিন্তু আইসিটি জানালা ছিল খোলা এটাই বদলে যাওয়া বাংলাদেশ এটাই দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ক্যারিজমা আর এই আইসিটি সক্ষমতার রূপকার স্থপতি সজীব ওয়াজেদ জয় তার দক্ষ একজন সহকর্মী কোটি মানুষের জীবনে স্বস্তি এনে দিতে শেখ হাসিনার হাতকে করেছেন তিনি শক্তিশালী আমি আইসিটি খাতের চেঞ্জ মেকারদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি মহামারীর করোনা আমাদের অর্জনের মহাসড়কে ক্ষণিকের বাধা হলেও যতক্ষণ শেখ হাসিনা চালকের আসনে নেতৃত্বের আসনে আছেন ততদিন বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির বর্ণিল দিগন্তে 50তম জন্মদিন উপলক্ষে আমি ডিজিটাল বাংলাদেশের নেপথ্য নায়ক নিঃশব্দে ঘটে যাওয়া আইসিটি বিপ্লবের স্থপতি বাংলাদেশের এক সুযোগ্য দক্ষ দেশপ্রেমিক কর্মবীর কোটি তরুণের স্বপ্ন সারথী সজীব ওয়াজেদ জয়কে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন কামনা করছি তার দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য Information Minister Dr. Hassan Mahmood has said Bangladesh became champion in corruption for 5 times in a row when BNP was in power, and it is ridiculous when they talk against corruption. He made the comment after a view exchange meeting with the leaders of Bangladesh Chalochitra Pradorshak Shomiti at the Secretariat today. The Information Minister said Bangladesh is now a role model in the world in tackling floods and disasters under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. দেশকে পরপর 5 বার যারা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছিল সেই বিএনপির মুখপাত্র হচ্ছেন রিজভী আহমেদ দুর্নীতিতে যারা তাদের সীমাহীন দুর্নীতি দুঃশাসনের কারণে আন্তর্জাতিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল একবার অবশ্য আফ্রিকার একটি দেশের সাথে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা যখন দুর্নীতির কথা বলে তখন লোকে হাসে পেট্রোল বোমার রাজনীতি করার কারণে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে শুধু জনগণ থেকে বিএনপির নেতারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে তা নয় বিএনপির নেতারা নিজেদের কর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওই টেলিভিশনে উপস্থিতির মাধ্যমে তাদের টিকে থাকার অস্তিত্বটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন কথা বলে এছাড়া অন্য কোনো কিছু নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে একই সাথে বন্যা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তিনি অতীতেও সক্ষমতা দেখিয়েছেন এর পরবর্তীতে গত 11.5 বছরে আরো অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে বন্যাও হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেগুলো সফলভাবে মোকাবেলা করেছেন আর যারা এ নিয়ে কথা বলছেন টেলিভিশনে বসে বসে তারা কিন্তু বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ায়নি
The information minister stated that his ministry is working to bring back the golden days of the film industry, which began its journey with the hands of father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. সিনেমা হল যদি খোলাও হয় তাহলে সেখানে দর্শক সেভাবে হবে না, সেখানে আবার শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, রাখতে হবে। এখনো ভারতেও সিনেমা হল খুলে দেওয়া হয়নি, পাকিস্তানেও আমার জানা মতে খুলে দেওয়া হয়নি। সুতরাং আমার মনে হয় আরেকটু ধীরে সুস্থে এই ক্ষেত্রে আগানো ভালো হবে। চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই শিল্পকে কিভাবে বাঁচানো যায়, কিভাবে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, কিভাবে আমাদের দেশের বাংলা ছবি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করে সেখানে আন্তর্জাতিক বাজারও একটি অংশ অন্ত আমরা দখল করতে পারি, সে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় চিন্তা করেন, আমাকেও নানা নির্দেশনা দিয়েছেন, আমি তার সাথে আলোচনাও করেছি। Chief Advisor of Chalachitra Pradarshak Samiti, Sujit Kumar Dash, and executive members Mia Abdullah and Aulad Hussain were present. The government has set the prices of different types of rawhides of the sacrificial animals during Eid al-Adha. Commerce Minister Tipu Munshi today announced a decision after meeting with leather traders tanners through online. As per the decision, tanners would buy per square feet salted cowhide at 35 to 40 taka in Dhaka and at 28 to 32 taka for outside of the capital. For goat hide, the price range is 13 to 15 taka per square foot, and price of female goat hide is 10 to 12 taka per square foot. Tipu Munshi said the government will allow the export of rawhide and wet blue if it is necessary, so that the growers and seasonal traders can get proper price. He said if there is a problem with the price of leather, then the export of rawhide and wet blue leather or partially processed leather will be allowed. An interministerial committee has also been formed for this. The committee will take the final decision about the export, he added. Information Secretary Kamrun Nahar, Commerce Secretary Jafaruddin, Chairman of Bangladesh Tanner Association Shaheen Ahmed, President of Bangladesh Hide and Skin Merchant Association Aftab Ahmed, and representatives of different exporter organizations participated in the meeting. The death toll of coronavirus in Bangladesh rose to 2,928, with the death of 54 more patients in the latest update. Besides, 2,275 new cases were detected after testing 10,078 samples, taking the total cases to 2,23,453. Professor Dr. Nasima Sultana, Additional Director General of Health Services, came up with the disclosure at his daily health bulletin broadcast from Mohakali. She also informed that 1,792 coronavirus patients made recovery during the period, bringing the total number of recoveries to 1,23,882. The coronavirus outbreak across the world has now infected more than 1,62,86,000 people, with more than 6,49,000 people succumbing to the virus that was first reported in late December 2019. Meanwhile, about 99,61,000 people have recovered from COVID-19 globally. The America is the current epicenter of the pandemic. The U.S. has 42,73,456 confirmed cases and 1,48,832 deaths. In Brazil, the total death toll in COVID-19 is more than 85,000, while more than 23,48,000 people were infected. India, which is in the third spot in the list of nations worst hit by coronavirus, has now 13,83,000 cases and more than 32,000 deaths. Now, news on sports. England are now batting against West Indies in the second innings of the last test of three-match series in the third day at Manchester. English scored 132 runs for one wicket in the second innings when reports last came in.
Earlier, West Indies started the third day's batting with overnight score of 137 runs for 6. The Caribbeans were all out on 197 runs in the first innings. England scored 369 runs in the first innings. The series are levelling by 1-1. And now, to end the bulletin, a recap of the top stories. Awami League President Prime Minister Sheikh Hasina asked the party leaders and activists to work for mitigating sufferings of the flood-affected people alongside government's preparedness to face probable prolonged flood in the country. 31% of the country's land mass underwater as flood situation in most inundated places worsen. Bangladesh to attain goals of golden prosperity led by Sajib Wazed Joy. Hopes of Abdul Qadir. BNP's anti-craft rhetoric ridiculous as the party made Bangladesh world champion in corruption for 5 consecutive times, comments Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Rates of sacrificial cow hides fixed at 35 to 40 taka per square foot in Dhaka and 28-32 taka outside the capital. 54 new corona deaths reported in the last 24 hours amid total recovery of 1,23,882, including 1,792 freshers. Global COVID-19 death toll crosses 6,49,000 as over 1,62 lakh people contract contamination. And England batting in the second innings of Manchester Test against West Indies. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you indeed for